안녕하세요. 오늘 이제 11시가 돼서 시작하겠습니다. 지금까지는 그냥 시작하기 전에 두 분이 자유롭게 얘기하고 있었던 상황이었어요. 아직 시작 안 했으니까 지금부터 하는 것은 이제 통역해 주시고 이제 제대로 이제 시작을 하겠습니다. 여러분 안녕하세요. 오늘 행사의 사회를 맡은 이수영입니다. 저는 다중지성의 정원에서 공부하고 있고요. 다들 알고 오셨겠지만 오늘은 이제 저주체 이 책을 가지고 이제 갈무리 출판사에서 어, 새로 책을 냈는데요. 두 분의 저자를 모시고 이 책에 대해서 더 깊게 얘기해 보도록 하겠습니다. 오늘 오신 여러분 모두 반갑습니다. 자, 박수로 시작할까요? 아, 아마 지금 강지아 선생님이 오늘 대담과 통역을 맡아주실 텐데요. 어, 두 분이 이렇게 할까요? 강지아 선생님 먼저 짧게 자기 소개해 주시고, 그 다음에 두 저자분도 각자 짧게 스스로 소개를 책에 나와 있긴 하지만은 짧게 스스로 해주시면 더 친근감 있을 것 같아요. 그렇게 시작하도록 하겠습니다. 강지아 선생님 먼저 짧게 자기 소개해 주실까요? 네, 안녕하세요. 저는 강지아라고 하고요. 서강대 철학연구소에서 연구원으로 일하고 있고, 벨기에 케율 루벤에서 발터 베냐민, 어, 게오르그 짐멜 등등을 연구하고 있습니다. 아직 거기서 연구하고 있고요. 네. 그리고 인문학 신학연구소 에라스무스라는 곳에서 운영위원으로 책을 번역하고 편집하는 일도 하고 있습니다. 네. So, Uh, could you, Tim and Dominic, could you introduce yourselves briefly to the audience? We have your profile, you have your profile in the book, but yeah, in a friendly way. Yeah. Dominic, you want to go first? Thank you, Tim. Dominic Boyer, aspiring hypo subject, professor at Rice University, where I teach anthropology and energy and sustainability courses. I could say more, but I think I'll say less just because I'm eager to get to our conversation and to hear your questions. So just say thank you so much to everyone at the press for this wonderful book. And you see, we're proudly wearing our t-shirts based upon this book. And it's been a crazy week, as you know, in the United States. And we're going to do our best, I think, to react as this project does to improvisationally to events in the world. So thank you. Thank you so much. So happy to be with you. Hello, I'm Tim Morton. I also teach at Rice University. I teach in the English department. I'm the author of 25 books, translated 48 times into 20 languages. 49 now, because I now see this beautiful copy of Dark Ecology that came out also with Galmuri, and I'm very grateful to you guys for publishing us. This was an experimental project for us. And it was like all playful experimental things, it was actually very deep, it turned out, by accident, and also very predictive. Just before the seminar started properly, we were talking about how predictive the whole thing is still predictive. We started in 2014, and everything we write about in the book is absolutely could have been yesterday. 네, 간단히 요약을 드리면 도미닉 선생님은 라이스 대학교에서 인류학을 가르치고 계시고 또 에너지 관련된 분야를 연구하고 계시고 그리고 더 자세한 얘기는 이제 진행되는 와중에 설명한다고 하셨고 그리고 굉장히 미친 듯한 한 주를 굉장히 혼란스러운 한 주를 미국에서 보내고 계셨고 왜 그런지는 아마 다들 아실 거고 그리고 또 오늘
즉흥적인 그런 얘기들 가운데 오늘 인터뷰 가운데 다 나올 것 같다고 말씀하셨고 티모시 모터 선생님은 마찬가지로 라이스 대학교 영문학과에서 가르치고 계시고 또 25권의 책을 쓰셨는데 28개의 언어로 번역이 됐고 49권째 책이 그 최근에 갈무리에서 어, 이번에 나온 책 제목이 뭐죠? 그 초록색 제목이 어두운 생태학입니다. 네, 어두운 생태학 네, 10월에 이번에 나왔는데 그 책이 나왔고요. 이 책 그 저주체란 책은 실험적인 책이었는데 그 와중에 어떤 현실을 이미 예상하고 있었고 그 안에 담긴 내용이 그 시작하기 전에 말씀 나누셨던 그 가운데 어떻게 그 트럼프가 다시 돌아왔고 이런 내용들 가운데 다 반영이 되어 있어서 오늘 얘기가 기대됩니다. 그러면 제가 그 지금 공유하고 있는 그 질문지 보이시죠? 이 질문지대로 한번 질문을 드려보도록 하겠습니다. Uh, so there I wrote, first of all, thank you so much for taking the time to speak with us today, and thank you for writing such an interesting, thought-provoking, and fun to read book that is so interesting. Hypo subject on becoming human, which I thought packed with ecological, philosophical, and political ideas and experiments and predictions, and it was perfect prep talk that we were having, because the first question I want to raise is how you wrote this book. Mm. Because the style or the form of the book is very interesting. It is very unique. So it really reads like a conversation, but also like a script told by multiple voices at times, but Mhm. also by one voice, not like a conversation, not like a platonic dialogue between Mm. three person, one wise man and one idiot man. But it Mm. doesn't try to speak Mm. too seriously, or always it's always playful and yet still deep and reflective and faithful to the content. So how fascinating was the writing itself? Was the writing process, and how did you arrange it? How did you manage it? Yeah, May we I need please to do a little that bit. first? Yeah, go ahead, Tim. Yeah. So you talk about the wise man and the idiot man, Yeah. and I think maybe for Socrates is the idiot man, Yeah. and he's talking to the guy who thinks he's the wise man. Mm-hmm. Yeah. If anything in this book his book is talking to itself. Mm. Yeah, in the style of idiocy, which could also have the sort of wisdom. They're Mm. kind of fused together. Mm. And that we found this is very productive, right? And on production is the point, right? Like if you're going to think about it in a Marxist way, Mm. yeah, production is really pleasure, right? It's how you organize pleasure. That biting into a piece of fruit is production. Marx says it in a couple of places. Mm. It's not just making a thing. It's certainly not just making a thing in a factory and selling it. It's pleasure, right? And a poem is a production, yeah. And we wrote this book through the production I just mentioned by eating, And so we wrote this book through the thing that Freud is actually calling narcissism. There's nothing wrong with narcissism. Narcissism is necessary, right? Otherwise, you would starve to death. The problem with the previous and now, I'm afraid, the future president is he has the disordered narcissism. Mm. Yeah, he can't eat enough. It's like Alien. He has to eat everything because he's sort of starving always on the inside, right? But we weren't, because we were in this lovely little restaurant where we were eating these sandwiches. I was eating a prawn sandwich every time, like a religion. Mm. And me and Dominic would talk and eat. And we recorded the conversation.
and we would finish the eating, and then the talking would finish, and we would then just come back a couple of weeks later and do it again, to just have fun. And so this is pleasure, right? And this is like how you organize pleasure in a very deep way. It's the part of life that if the thing called religion or spirituality is talking to, this sort of interface between your gut, and the biosphere and your sentience, right? And all this gets very heavy. It turns, religion is so often about inclusion versus exclusion, right? It's about you sort of vomit out the poison, and you get rid of the evil guy, and this is a problem with our world, so we sort of thought if we actually incorporate all the stuff rather than, try to produce this perfect bounded object, we would actually make something quite interesting that could really help people. And what we did then, therefore, was we got the whole thing transcribed. Yeah. And we told the transcriber not to separate out our speech. So it was not a platonic dialogue where there's Dominic, Tim, Dominic, Tim, Dominic, Tim. Dominic and Tim are fused together like this. So that you hear sometimes I will say the thing called I, either it's me or Dominic, you can't tell, will say maybe something like, I like ice cream. And then in the next sentence, you hear the same I, or is it the different I, says, I really hate ice cream. And because of this interesting thing happens. I know the first thing, I'll tell you one thing, the very first sentence of the first chapter is me. I'll tell you that. Because the very first thing I said was something like, I would like to strongly object to the title of this book. Fact being that Dominic, as someone who was more Hegelian than I thought I was at the time, likes this word subject, and me being the OOO thinks this word subject versus object is a problem. But it's also a problem when you have this fight between people. Why can't thinking be about finding the overlaps between things rather than the contradictions between things? Why can't we find the overlaps? You see, we don't have to overlap For a perfectly. second, excuse me, for a second. 말이 길어서 네. I suggest like Yeah, 좀 끊어서 이렇게 하면 yeah, 어떨까요? 그래서 듣는 분들이 같이 이제 공유할 수 있도록. yeah, I have to 괜찮으실까요? 예. translate what you said into Korean and then go back to you. So it's a lot of Please. stuff, and my brain will retain only 이 few of 끊는 things. 거를 예, 좀 Yeah, 이렇게 so 전달이 할 수 excuse me 있게. if I interrupt and No, and go you ahead. interrupt. No worries. Yeah, do what you have to do. Yeah, so 제가 소크라테스의 대화처럼 읽히지 않는다라고 언급을 했더니 이제 거기서부터 말씀을 시작해 주셨습니다. 소크라테스 대화편에 보면은 이제 현자와 제가 언급하기를 현자와 멍청한 사람, 잘 모르는 사람이 나오는데 그 팀 선생님이 지금 소크라테스의 대화편에선 플라톤의 대화편에선 소크라테스가 현자가 아니라 그 모르는 사람, 멍청한 사람이라는 게 포인트다. 그러니까 자기 스스로 지혜를 가지고 있다라고 생각하는 사람에게 다들 잘 아시죠? 그 지혜가 왜 진정한 지혜가 아닌지 그걸 폭로하는 어, 그것을 언급해 주셨고, 그래서 그런 대화를 통해서 그 집중하셨던 것은 이렇게 끊임없이 대화를 나누는 가운데 뭔가 생산적인 것이 있었다. 생산되는 점이 있었는데 그 생산이란 건 그 사실 굉장히 그 즐거움, 그러니까 기쁨과 밀접한 연관이 있는데 근데 잘 연결이 되지 않게 생각이 된다. 라는 언급을 해주셨습니다. 그러니까 막스에서도 그렇고, 그러니까 예를 들어 무언가를 만들어내는 게 굉장히 즐거운 일인데 그것과 연결이 되지 않았다는. 근데
그리고 또 그 다음 언급은 잠깐 빠지셔서 이번에 당선된 대통령이 가지고 있는 뭐죠, 나르시시즘, 그러니까 자기 몰두에 대한 그 이상한 방식의 나르시시즘을 언급해 주셨고, 그리고 제 질문은 이제 어떻게 그 두 분이, 그러니까 두 분의 이름을 이렇게 팀이 얘기한다, 도미닉이 얘기한다, 이렇게 왔다 갔다 대화를 하는 게 아니라 한 사람이 쓴 것처럼 그 글을 썼냐라고 질문을 드렸던 건데, 이제 식당에 앉아서 샌드위치를 드시면서 끊임없이 얘기를 했고, 그 가운데 그러니까 식사와 감정들이 이렇게 오픈되어 있는 가운데, 이제 그 다음 그 언급은 그거를 이제 얘기를 하고 그걸 또 받아 적는 그 과정을 이렇게 딱딱하게 나누지 않고, 오히려 이렇게 정말 아까 그 손으로 이렇게 표현해 주셨죠. 퓨즈 이렇게 하는 거, 정말 뭐죠? 드래곤볼에 보면 이렇게 퓨전 하잖아요. 그것처럼 정말 둘이 하나에 합쳐진 것처럼. 그래서 한 대목에서는 나는 아이스크림을 좋아해라고 말하고, 또 그 다음 대목에서는 난 아이스크림을 싫어해라고 말을 할 수도 있는, 그러니까 어, 두 개의 다른 생각이 완전히 통일돼서 완전히 하나로 모아진 상태, 그러니까 아이스크림을 좋아하는지 좋아하지 않는지가 결정이 돼서 정해진 상태로 전달이 되는 게 아니라 어, 그런 갈등이 남아있는 상태. 그래서 예를 들어서 도미닉 선생님이 생각보다 해겔주의자라서 어, 그 팀 선생님 생각에는 서브젝트란, 그러니까 주체라는 단어를 쓰는 거를 반대하고 싶으셨는데, 근데 또 어, 그걸 그냥 눌러버리기보다는 그걸 그냥 놔두고 이렇게 진행을, 그래서 생각이 왜 그 중첩으로서 진행이 될 수 없는지를 의식하고 쓰셨다고 합니다. 중간에 이제 종교라는 건 이제 배제와 포함에 대한 거다라는 언급도 있으셨는데, 그것도 약간 격가지라 이번 빼겠습니다. Yeah, so I think I had to summarize and to cut a little branches out. So yeah, let's go back to. I think we got the answer. We got the just how you managed or arranged writing process. Can you go to the second question? Because this is about the subject and hyper subject itself. The second question I sent was in the beginning of the book. You explain what hypo subject is. You define or describe hyper subjects are necessarily feminist, anti-racist, colorful, queer, ecological, transhuman, and interhuman. They do not recognize the rule of andro-hetero petro-modernity. That said, what is the hypo subject? What is hypo of hypo subject exactly, and what does it take from the traditional concept of subject that you had this argument? What does it take from traditional concept of subject, and what does it refuse or object to carry on from the traditional concept of subject, the big word subject? Yeah, Do you want me to start with that, Tim, or? Please do, yes. So the one thing I wanted to add to what Tim said, and I think it's a good bridge, is that when Tim mentioned that we were kind of coming from different, somewhat philosophical backgrounds, and so there would be a tendency for this to be a fight. Who's got the better concept? Who's got the better theory? Who's cleverer than the other person? That's one way of imagining a collaboration. But we actually took our method more from improvisational comedy, where the rules of that are to always say yes, yes, and to build a world together. And so the strange little world of this book
is one that's built around our attempt to keep saying yes to each other in a way as we build a stranger and stranger conceptual edifice. And the hypo subject is the keystone of that. People have sometimes asked me, so what is your theory of the hypo subject? And I don't think that's the point. There isn't a theory. It's a very weak concept. In part, our premise is that hypo subjects should, are not particularly interested in even what Tim and I have to say about them. They're happy to world themselves, to bring themselves into the world. And so our exploration here is not from the perspective of a kind of all-knowing, transcendental, objective analyst, but rather it's a playful attempt to understand what it means to live in the world of hyperobjects, I think. And so a hyposubject or a hyposubjective way of being in the world can be many different things. Tim, would you add anything to that? Yeah, I love it. Before Tim. Oh yeah, okay. Translate. yeah. You translate and then Tim will respond. Thanks. Perfect. 그러니까 앞에 언급에서 잠깐 덧붙이고 싶었던 내용은 이제 그 두 분이 속한 그러니까 서양의 철학 전통이라고 말해도 되겠죠. 서양의 철학 전통이 두 아이디어가 있으면 이렇게 싸워서 누구의 개념이 누구의 생각이 맞는지를 전투하고 그래서 증명하는 그런 전통에서 이제 훈련을 받았다라고 말할 수 있을 것 같은데요. 근데 이 책에서 하고자 하는 건 조금 더 다른 방식의 콜라보레이션, 다른 방식의 협업이었는데 그 영감을 준 건 즉흥 코미디라고 합니다. 그러니까 즉흥 코미디에서는 한 사람이 말하고 그 옆에 사람이 그 모든 언급에 대해서 yes라고 말하면서 어떤 끊임없이 대화를 이어가고 끊임없이 그 당신이 말한 게 틀렸다, 당신이 말한 것보다 내가 말하는 게 왜 더 진리에 가깝다 이런 식이 아니라 끊임없이 무언가를 지어가는 무언가를 이렇게 만들어가는 그런 과정을 하고 있는데 그래서 이렇게 그 즉흥 코미디에서 만든 것처럼 어떤 방식으로 새로 지어가면서 묘한 이상한 그 체계 조직 를 만들어낸 게 바로 하이퍼 서브젝트인데 이 저주체인데 이 저주체가 그래서 어떤 굉장히 치밀하게 완성되고 조직적인 이론이 아니라 약한 개념일 뿐이다라고 강조를 해주셨습니다. 그러니까 이런 질문 자주 받는데 이건 하나의 그 이론으로서 제시한 게 아니다. 그래서 이 이론을 통해서 모든 것들을 설명할 수 있고 그런 초월적인 그래서 다른 모든 문제들을 이 저주체라는 개념으로 해결할 수 있다라는 그런 제안을 하려는 게 아니라 그 저주체가 이 세상에 살아가고 있는 하나의 존재임을 묘사하는 것에 그치는 것을 네, 생각하고 책을 썼다 이 말씀이었습니다. Okay, so Sure. Tim. Thank you, Dominic. Yeah, yes, and so I want to show you something. So, but first of all, one overlap between a Hegelian and an OOO person is the notion of phenomenology. Yeah, and phenomenology is telling you that how you think something or how you do something or how you handle something is very much what you're doing, what you're thinking, what you're handling, right? Like how you think. I studied a lot of Buddhism through my life, and Buddhism, a lot of it is saying how you think could start the world war. It's not what you're thinking, it's how you think it, right? You can think subject in all kinds of ways. So when we say hypo-subject, we are referring to a style of thinking and being, and this style is, as they say in English, the tail that wags the dog, right? Like the thing that seems like unnecessary and superficial is actually the thing that wags the dog. And in fact, superficiality and unnecessariness are very much the key of the hypo-subject style. Now I'm going to show you something here, which is when I
when I wrote to Dominic before we got on the Zoom, I said, I don't know if that's legible here, but I said hypo subject 0.7 reporting for duty. You know, we've all heard about James Bond 007, but he would be much less James Bond if he was 0.07 as opposed to 007. You know, you've less machismo. Yeah. And in a way, this is the hypo subject style, is that there's less of me than I have been taught to think, especially actually under this regime of the notion of subject, which is a white Western concept that's ready to colonize the world, actually. And we all know the consequences of that. You know, I was in a Buddhist shrine in Boulder, Colorado with my brother, I always say that, with my son, Simon. You see how small I think I am? With my son, Simon, and he was maybe maybe he was about 9 years old or 8 years old, and we were looking at the thing called the Prajnaparamita Sutra, which is the sutra of emptiness, right? And in this sutra, the Bodhisattva is saying there is no form, no feeling, no perception, no formation. He's taking all these concepts from Theravada Buddhism and he's putting them in quotation marks, and he's saying, in reality, there is no eye, there is no nose, there is no tongue. And I described it like my meditation teacher would describe it as, bless you, that there is a merely a tongue, there is merely an eye, there is merely, you see, that this quality of mere, merely, small. But Simon came up with an even better one, which is much more in line with hypo subject, because it made me laugh. It made me laugh so hard when he said, oh, it means almost. He said, it's almost a nose. It's almost a subject. And then he started playing with it. He's like, you're almost my dad. I'm almost having fun with you. It's almost, you know, that was like, wow, this was better than my Buddhist teacher, right? And this little child who'd never studied anything, it was actually perfect. Because as my favorite poet, William Blake, says, you know, there is a kind of weaponized harmlessness, right? Greta Thunberg, right? Harmlessness as a weapon in the notion of innocent. You didn't do any harm yet. And so what you do is incredibly powerful, right? And so there is some kind of non-violent politics about the phenomenological style that we're trying to evoke through this dialogue and through these words. And so funnily enough, the style is not the gateway into the concepts. The concepts are the ingredients that create the smoke called the style, which is more important. Yeah, I will have to translate that and go back to you. Yes. 그러니까 그 실천해 주셨고요. 설명해 주신 방법을. 그리고 이제 그 헤겔의 철학과 그 객체지향 존재론이 만나는 지점 또는 겹쳐지는 지점은 현상학인데, 현상학에서는 우리가 어떻게 생각하고 어떻게 행동하고 무언가를 어떻게 다루느냐가, 그 어떻게가 그 우리가 무엇에 대해 생각하고 무엇에 대해 행동하고 무엇을 다루느냐와 같다. 그러니까 어떻게 how와 what, 어떻게와 그 무엇이 같다라고 강조하는 게 현상학인데, 또 이제 불교를 오랫동안 공부하셨고 또 짧은 아들과의 얘기를 하셨는데, 그 전에 이게 섞여 있어서 저도 그 얘기로 바로 갈게요. 그러니까 so 0.7, that's also the almost, right? Not Yes. the okay, I got it. Right. 그러니까 그 제임스 본드 다들 아시죠? 007. 근데 만약에 제임스 본드가 007이 아니라 0.7이었다면 그 말을 해주셨어요. 그러니까 여기서의 그 0.7이라는 게 아까 말씀해주신 불교에서 가르침이 그거 있잖아요. 그러니까 우리는 나도 아니고 그러니까 sorry. So the word you describe is not merely, and Simon, your son realized that not merely is Almost.
it's almost then, and that's also 0.7, and that's also hypo. Yeah, Okay. almost subject. Yeah. Yeah. 그러니까 그 불교에서는 우리가 나긴 하지만 우리가 순전히 나이기만 한 것은 아니다 하면서 그 merely, 그러니까 단지 무엇이 아니다. 뭐 이게 코긴 하지만 단지 코이지만은 않다. 입이지만은 않다 하면서 그 연기론 모든 것이 연결되어 있다. 이런 방식으로 설명을 하지 않습니까? 근데 이제 거기서 그 근데 아들을 언급하실 때 형제, 동생이라고 말씀을 하시면서 얼마나 내가 저주체 방식을 잡게 되길 실현하고 있나라고 스스로 자각을 하셨고요. 또 이 아드님이 8살, 9살 때였던 것 같은데 그 이기만 하지 않다를 듣고 그거는 almost 뭐이다. 그러니까 거의 무엇이라는 것과 같지 않느냐. 아빠는 거의 내 아빠네요. 그러니까 아빠이기만 한 것이 아니다와 거의 뭐이네요라는 것. 그러니까 아까 007이 0.7이라고 그 보면 0.7이라면 그 0.7은 007이 한 방식대로 사람들을 이렇게 착취하거나 아니면 그 식민화하거나 이렇게 차지해버리지 않겠죠. 그러니까 그렇게 생각하는 게 저주체이지 않을까라고 말씀을 하셨습니다. 네. Okay. That was so interesting. So James Bond 0.007 would be 0.7 would be 0.007. yeah, Yeah. 0.007 would be the next MI5 project. Yeah. Okay. Yeah. Anything you want to add, Dominic? Or No, we can go on to the next one. That's okay. good. And Tim, did you finish what you were saying, or I you want to thank you add? very much. I did, yes. Okay. Then we may be able to go to the third question. It's all related, so we can come back to what we were saying. 3번 질문 여기 올려드릴게요. So the preface of this book describes the contrast, the clash, or the battle between the hypersubject. If I simplify it, between the hypersubject and hyposubject, you're right. The time of hypersubjects is ending. Their desert apocalypse, fire and death cults aren't going to save them this time. But with ongoing wars and with the climate emergency impending and with Trump returning, I wonder whether hypersubject will not use such crisis, such damages as opportunities to reassert their dominance, reassert their power. Asking this because so many dystopian sci-fi SF works depict a future where specific or one corporations, like the one owned by Elon Musk, that is, or governments or so corporations or governments monopolize water, air, or ticket to habitable planets. So what is the hypersubject's relationship with hyposubject, and what do you mean that their time is coming to an end? Mhm. Do you want, Tim, what do you think? Do you want me to Yeah, start I with can. that? Or? I can stop. I can stop this Okay. time. Go ahead. The more pervasive the phenomenon becomes, the more obviously inadequate it looks. Yeah, it's like on the one hand, the violence increases, but this is because the impossibility of achieving the actual result becomes magnified. Like when you're growing bacteria in a petri dish, you know, the contemporary age is a petri dish in which the notion of subject is being tested to destruction. The Yeah. notion of subject is Yeah. tested to destruction. Tested to destruction, right? Like a program, you software, you leave it to run for a long enough time, and it will expose a glitch or a flaw. Yeah.
strictly speaking, omniscience, omnipotence, and omnipresence, the three medieval Christian characteristics of God, are impossible. But people try it. It's called Google, right? The contemporary version of God would be an attempt to achieve omniscience, omnipresence, and omnipotence, but it's impossible. This means that the attempt is always violent. So even if the world is destroyed in some way, like the actual world, we're not talking about somebody's world in particular, but the event that would result in the extinction of many life forms, they wouldn't have won. Even if we can't have this conversation anymore, because everything we do is being recorded, and I'm now going to be arrested for, one of the Project 2025 rules is there no more pornography, which means they can specify anything as pornography. They can plant it on the computer, they can arrest you. Maybe this conversation is also now a form of pornography. I can go to jail. Under those circumstances, even just not being dead is a kind of a victory. And if everything was destroyed, the theoretical possibility of the hyper subject would remain. It reminds me of a poem by Percy Shelley, which has been on my mind a lot, called Ozymandias. And in the poem Ozymandias, somebody meets a traveler from a distant land. This distant land is, of course, where we really live. And the traveler is describing these two huge legs, statue legs of a broken statue of a dictator lying in the desert. Yeah. And all around is just nothing. Yeah. The final conclusion of the hyper subject is this desert. Yeah. They are the ruler of nothing in the end. It's like how the pharaoh, because this is actually about the pharaoh, this poem, right, needed to be buried with all of their slaves, all of their property, all of their possessions in the pyramid. Or Putin wants probably to die in office with all of his billions just accumulated, the pile. Trump wants to die. And the goal of the dictator is to die in office with all of the property. There's just a huge pile of stuff, right? And the end of the poem, it says, nothing beside remains, but beyond the, now I'm an English literature scholar, I'm going to embarrass myself, but it's something like beyond the wreckage of, beyond the pile of that colossal wreck, the lone and level sands stretch far away. That's not an accurate quotation. It is. That is. I remember it. That's right. Thank you. 5 points, 0.007. Right, 0.5 points, you get half a point. For this. And by the way, I love this conversation. Yeah. It's cheering me up. Living in the time of the dictator is coming, and we've been living inside this madman's head for years, inside this black hole, right, where nothing can escape, right? But there's always the possibility of the humor. You can't fight the black hole. It's too powerful. But you can slip underneath. I think about Danny in The Shining. Here comes Jack Nicholson with the axe, and he's going to kill his son. And Danny crawls sideways, underneath the hedge to escape, right? Even if they win, unquote, they will have achieved nothing. Nothing left by definition. Okay. So, in fact, Yeah. the hyper subject is like a tangly sculpture. This modernist sculptor who created the self-destroying machinery in the art gallery. The kind of, and the machine just kind of destroys itself, right? Got it. This is the way the hypo subject, in a way, is they're not even the winner. The whole idea of winning has been, and this is the technical term that we use, we made up this term, subscended. Subscended. Like transcended, but upside down. Yeah. Subscended
Uh-huh. the subsended the subject. That's the next question, actually. Yeah. Yeah, yeah. Okay, I will have to summarize that and ask Dominic, return to Dominic for the question three. 그러니까 방금 말씀해주신 거를 요약할게요. 그러니까 굉장히 생각이 진행되고 있어서 제가 끊기 좀 힘들었는데요. 그러니까 어, 조금 디테일이 제가 한두 개 놓치더라도 양해를 부탁드립니다. 자, 가자면 어떤 것이 골고루 그러니까 할수록 또 그 널리 퍼져 버릴수록 pervasive란 단어를 그러니까 스며들어 버릴수록 그게 적당한 것, 그게 그냥 당연한 것으로 보이게 돼 버린다라고 말씀을 열어주셨어요. 그러니까 질문이 뭐였냐면 질문이 어, 초주체가 사실은 그러니까 너무 강력해서 어떤 위기가 오더라도 초지 계속 이기지 않을까. 그러니까 그냥 좀 비관적으로 보면 저 주체가 과연 힘이 있을까? 초주체에게 패배하지 않을까? 이런 질문이었거든요. 근데 거기에 대한 정확한 답을 주셨는데 뭐냐면 끊임없이 자기 자신을 이렇게 당연한 것 그리고 퍼져나가는 것으로 말하면 그게 괜찮은 것으로 보이게 되는데 그래서 폭력조차도 일상적이고 그냥 무감해져 버리게 되는 거죠, 우리가. 그런데 바로 불가능한 어떤 것을 끊임없이 말하는 것을 포기하지 않는 게 중요하다라는 포인트로 갈 건데 그 포인트로 가기 전에 몇 가지 예를 들어 주신 것 중에 하나는 예를 들어 기독교의 아주 전통적인 개념인 전지전능 전선 같은 개념이 사실은 불가능한 개념인데 그걸 끊임없이 그 개념을 시도하다 보면은 그 개념에 맞춰서 생각을 하게 되고 그 개념이 왜 타당한지에 대해서 생각하게 되고 그래서 그걸 한 단어로 표현해 주신 게 어, 주체라는 개념이 파괴가 되도록 시험당한다 또는 파괴가 되도록 시도당한다라는 문장으로 이걸 언급해 주셨는데 이걸 다르게 표현하면은 아까 뭐였죠? 영어 수거죠. 그러니까 the tail wags the dog. 그러니까 꼬리가 강아지가 여기 없는데 강아지가 있으면 이렇게 꼬리가 흔들리면 강아지가 꼬리를 흔드는 것 같지만 근데 사실은 꼬리가 강아지를 그러니까 주객전도죠. 주객전도를 상상하면 되는데 그러니까 이 말은 어떤 실체가 있고 그 실체에 우리가 이름을 붙여서 그 실체에 대해서 받아들이는 게 아니라 우리가 실체를 이해하기 위해서 도구로 활용하고 있다고 믿고 있는 어떤 한 개념이 사실은 그 실체에 대한 전부이다. 또는 그 실체를 규정하고 있다라고도 할 수 있다라는 말씀을 해주시는 거고 그리고 is it just is it real that there's a plan in 2004 2025 that they will ban the pornography Yes. in America? It's Project 2025 is the document that the extreme right created that Trump will use. He will probably just sign it, right? The whole Okay. thing is this big statement. All he has to do is sign it, and then it's real. And philosophy and and critical theory will be included to the yeah, list of that critical race theory is what they call is what they don't like. The thing that's the most dangerous word is theory in that phrase. right. Yeah. 저는 이건 처음 들었는데, 그러니까 2025 프로젝트라는 문서가 있고 거기에 그 음란물을 금지하는 계획인데 그 음란물의 리스트에 어떤 것을 이게 부적절하다. 이게
미래 세대에게 건강하지 않다 이런 식의 태그를 붙여버리면 거기에 대해서 이제 그걸 말하는 사람은 나쁜 사람이 되어버리고 완전히 차단시켜 버릴 수 있는 작전이 되는 거잖아요. 근데 비판 인종 이론, 그러니까 크리티컬 레이스 티오리 같은 게 트럼프나 이쪽 진영에 굉장히 불리하기 때문에 이게 굉장히 타락한 거고 이론이란 단어 자체도 굉장히 싫어하고 하여튼 그런 방식으로 그래서 이제 퍼시 셸리의 그 시를 언급하면서 그 시는 오시멘디아스라는 시라고 하는데 거기에 묘사되고 있는 건 그 초객체 또는 초주체라고 할 수 있는 그 어떤 어 사실은 거기서 묘사하고 있는 건 파라오인데 오늘날의 푸틴이나 트럼프를도 생각해도 비슷하게 어떤 하나의 특징이 있는데 그 특징이 뭐냐면은 자기가 가지고 있는 것 그리고 자기 아래에 있는 그 자기의 그 스텝들 그리고 자기의 그 물건들 그리고 아마 그 자기가 다스리고 있는 사람들까지 포함되겠죠. 그 모든 사람들의 그 삶이 자기의 죽음과 함께 동시에 끝나는 것. 그러니까 그들 모두와 묻혀버리는 것. 그러니까 피라미드의 모든 것들이 이렇게 다 들어가듯이 그래서 그렇게 뭐 아무도 자기보다 더 오래 살지 못하도록 만드는 게 어떤 독재자의 마음, 그러니까 그런 방식으로 사고를 하게 되는 게 독재자의 그 태도일 텐데 그 태도에서 생각을 해보면 초주체가 결국에 승리하는 것처럼 보이는 어떤 것이 결코 승리가 아니다. 승리처럼 보이지만 승리가 아니고 그것에 대항하는 방법은 그것에 대해 그냥 계속 떠드는 것, 그러니까 떠들지 못하게 하는 것에 저항하는 것이다. 그리고 샤이닝에 나오는 데니 제이 니콜슨도 언급해 주셨고 그 방법으로 생각한 게 그 subsendence라는 그 만드신 단어, 저월이라는 단어인데 그건 이제 다음 질문에 나올 거기 때문에 제가 거기서 끊었습니다. Okay, so nothing outlives tyrants. Is that what you were saying? So No, in if hypothetically they got what they wanted, what they thought they wanted, it would be nothing, right? So even if they win, they lost is the idea. You know, even if they totally succeed, what happened is they died covered with all of their products that they own, all their possessions, like an ancient pharaoh. Nothing happened. And that's the final goal, you see, is just the huge pile of things. You know, I wrote an opera in 2019. It was performed all around Europe, and there was a line in it that said, "Welcome to America, the biggest pile of Europe ever." And it's like we in America collect European things. We don't know what they are. You know, we collect huge piles of enslaved people, huge piles of money, huge columns everywhere, shoes, what are they for? Americans don't know. You know, we just are surrounded by piles of European concepts and things. And we don't know what they're for because we are all just like descendants of oppressed people from around the world. And we don't know. We haven't got a clue, you know. And that's the goal of the tyrant, is just to create this huge accumulation of wealth, but that's it. What is left in the end is just a huge pile. Although Shelley's image is the sand, right? It's just it could be a pile of sand, it could be a pile of cryptocurrency. It doesn't matter. In the end, it doesn't matter. Right, so you have to think this when you're doing some philosophical thing. You sort of have to think of the limit. You know, what is the limit? Like, what happens if they succeed? You know, and what if they succeed? This is Dominic will appreciate the Hegelian dialectical flip.
that I've just described here, which is that the success equals absolute failure. 음, Nothing can 오케이. happen. 음. Old Hegel used to call that negation. Yeah, I 음. know. I know. 네, Can I just add one thought, Jiha? I'll yeah, just add sure, one sure, thought, sure. and then Go we ahead, can go move ahead. on. Yeah. I just wanted to say that I think Tim is as always right on 음, the money objects is that I think the way we put it in the book eventually was that the hyper objects are in some ways the culmination of 음, this hyper-subjective story of European colonialism, its 음, effort to exert dominion over the world, mastery of humanity over all 음, species and 음, all in God's creation. 음, And everyone in the world felt that violence in 음, different ways. And now we're ending, that time is ending. That time is over. And of 음, course, the people who continue to be invested in the momentum and 음, trajectory of that feel as though they're losing something. 음, But if they were to look carefully at themselves, Elon Musk, Donald Trump, these 음, are miserable, self-loathing individuals. 음, I wouldn't want to be alone with them in their conscience because I'm sure it's filled with desperate pleas for forgiveness and for recriminations for all the terrible things they have done, ruining their lives of their children and their Or families. or And even worse, Dominic, even worse, nothing. no, Right? maybe nothing. I don't know. I'm not pretending to be there. Conscience might be a good thing in the end. Like there's only one kind of person who has no guilt, and that's a psychopath. Yeah, that's right. Right. That's right. And so even if they have no guilt, that's an empty vacuum. Conscience itself as like this is Heidegger talking here. Yeah. Self-reflective sentience is made out of time, right? And so in the end, it's a conscience, and this guilt is not about anything. It's just is the way we are as beings who are made out of time. Yeah. Right. And so in a funny way, this is like structural racism. It's structural guilt. You're not actually guilty because you're profoundly guilty. You're structurally guilty. So actually all the other things you did, you're off the hook. Whereas these guys, they don't want this, right? The hyper subject is nothing. It's just nothing. It's just a black hole. Like when the sun becomes too powerful, it collapses into a black hole. There's nothing there. And so the book is written out of this kind of playful, cheeky bravery of a little guy, like a sort of Charlie Chaplin in the film of The Great Dictator. He's just this little guy. He just wants to hit people. He's just this little kind of guy. And the little guy, even the idea of the little guy survives this. Nothing. Even if the dictator wins, that's called losing. 오케이. 그러니까 I will translate very briefly Go ahead, Jeff. Dominic's Go for it. comments and Tim's comment and 그러니까 제가 아까 포인트를 다시 여쭤봤는데 결국에는 초주체의 승리가 계속 반복해서 강조하시는 점은 초주체의 승리, 초주체의 성공이 결국에는 승리라기보다는 실패일 것이다. 이게 헤겔의 개념으로는 니게이션, 그러니까 부정이라고 볼 수 있는 그 개념과 맞닿아 있는 지점이다. 그래서 팀 선생님이 오페라를 쓰셨고 그게 공연이 되는데 거기에 이제 처음 나오는 얘기가 어, 미국을 유럽의 문화 또는 개념 그 모든 것들이 이렇게 쌓아 올린 퇴적물 또는 쓰레기 더미와 같은 것. 그러니까
또 바꿔서 말하면 그 아까 말한 그 독재자나 왕이나 이들이 하고자 하는 게 결국엔 무의미한 여러 가지들을 그냥 무작정 쌓아놓고 어떤 그 파일이라고 묘사하는, 그래서 그 그러니까 파일이 다른 말로 하면은 이제 그 그 재산 또는 돈도 되거든요. 그러니까 어 그 네, 하여튼 그래서 그렇게 무작정 많이 쌓아놓는 것, 그래서 그게 어 퍼시 셸리의 시에서는 모래로 묘사되기도 하고, 또 팀 선생님은 아까 그 크립토 큐런시, 그거죠, 암호화폐, 뭐 비트코인 이런 이 됐던 다른 어떤 종류의 뭐 신발이 됐던 물건이 됐던 그 권력이 됐던, 그렇게 무작정 쌓아놓는, 그게 결국에는 아무것도 아니다. 끝에 가서는 별것이 아니다. 별로 뭐 중요한 게 아니다. 이게 계속 강조하신 점이고, 또 도미닉 선생님 거기에 한 가지 더해 주셨던 건 이제 그 초주체와 초객체 사이의 관계인데, 그 초객체 하이퍼 오브젝트라고 말씀하신 건 그 유럽의 그러니까 제국주의 또는 식민화를 통해서 어 세계 모두가, 그러니까 지구 모두가 그러니까 거기에 사용된 논리죠. 지구 모두가 뭐 하나님의 창조이니까 그 하나님의 창조의 그 말씀을 전하기 위해서 전 세계에 가서 그 말씀을 전하고, 그것과 그러니까 그 진리와 그들의 우월성과 그들의 그 종교적인 신념과 이것들이 결합이 돼서 전 세계가 일종의 폭력을 겪었어야 했는데, 이제 그 시간이 끝나고 있다라는 언급을 해 주셨습니다. 그리고 이제 머스크와 트럼프가 어떻게 이 모든 것들을 쌓아놓고 있고, 그들에게 양심 또는 죄책감이 있는지 없는지에 대해서 약간의 의견이 있으셨지만, 어쨌든 네, 그런 언급을 해주셨습니다. 네, okay, it was not easy to to translate, but I will go back to 저 강자 선생님, 네, 원래는 이제 12시가 되어서 10분 쉬고 이제 하기로 했는데 4번, 5번, 6번이 남았잖아요. 네, 6번은 좀 약간 여유가 있는 것 같은데 4번하고 5번이 좀 얘기가 있을 것 같은데 네. 어떻게 생각하세요? 좀 쉬었다 하는 게 So, 좋을까요? 아니면 Tim and Dominic, do you need any break for 5 minutes, or shall we continue? This Because is we the have break. okay. You're giving us breaks. Yeah. Thank you. Yeah, right. This whole conversation is the break. Yeah. We're living Amazing. in a very oppressive Okay. space, and Jiha, you to might need a be able to break though. talk to I you think you're is working harder Yeah, than yeah. us. I have a cup of water here. Okay, good. 쉬는 시간 필요 없고 그냥 하신다고 합니다. 그러면 그럼 그냥 네, 예, 그러면 듣고 계시는 분들은 알아서 하시도록 네, 하시고 네, 그러면 마저 하고 네. 좀 팀 쉬고 선생님도 예, 이거 자체가 토론 휴식이라고 하시니 뭐 네. 네, 그러면 알겠습니다. 4번 질문으로 갈게요. So let's go to the question number 4. This, yeah, yeah. One of the book's strengths seems to me that it offers a way to stand up against the backlash from those who emphasize with existing power structures, or status quo. Often such backlash frames their privilege as natural or historical, given from God, etc., etc., and labels resistance to such backlash as merely trendy, fashionable, and hypo critical. Uh, and I gave you context there that Mhm. surprisingly many non-white men in Korea express views very similar to white men. So we have bunch of white men in, in South Korea who is not racially white, but their thinking Mhm. is very typically white men.
And so the method you propose and the word you coined or invented, subsentence, Mhm. it seems to describe something very important, yet it's not Mhm. easy to understand without the word transcendence because it's related to. So Yeah. how is it different from transcendence? Is transcendence a condition or dialectic step towards substance, or is it something completely different? If I may, Yeah. in the end, these two words are probably the same word. Yeah. Transcendence But and subsentence. the way we hear the Yeah. word transcendence Mm-hmm. is the same way as we hear the word winning, winner. Mm. You know, the president divides the world into winners and losers. In fact, his family says killers versus losers, right? Mm. You think Jesus is the winner? Mm. Is that what Christianity is about? I have this test now because I wrote this book about Christianity and ecology. It's called the Calvary test, right? Mm. Imagine if Jesus said it going up the hill with the cross. Does it still sound good? So imagine he's going up the hill with the cross and he winks at someone and goes, "Don't worry, I'm coming back with a vengeance in Jesus part 2, the return. I'm coming back with an Uzi. I'm going to win next time." Does that sound any good? Interestingly enough, subsentence is, and I found this out later through talking to a Dutch composer. Don't ask me how. But subsentence is a medieval is a Christianity philosophy concept. Christ subsends God to this extent that the idea of God is this idea of the Google, right? It's the idea of an authority that is basically made out of nothing, right? Like your idea of my idea of his idea of her idea of their idea of great, powerful. Yeah. And actually, William Blake has a great name for this kind of God. There's a Nobo Daddy. Nobo Daddy. Nobo Daddy. Nobo Daddy is nobody, and he's your daddy. Nobody as your daddy. Your daddy is actually nobody. And of course, also, this is the suggestive word for penis, knob, right? Like just a dick, you know, just a badly behaved, made of nothing, right? And Jesus, that God is the hyper subject, and Jesus is the hypo subject, right? Jesus defeats that kind of God from underneath, right? Now let's go back to the concept of transcendence and think about it through the idea of set theory, okay? The trouble with most you have to be a holist to be into ecological thought, but you also have to be a holist to think about society. You have to think about collectives. You have to think about wholes, right? What are they? What is the planet awareness that we need, right? What is the collective action that we need? The trouble is that the current idea of this is implicitly fascist, right? The idea of the fasces, which is where we get the word from, is the bundle of sticks. You know, like the American eagle has these bundles of sticks in the claws, right? And one stick is very weak. You can snap it, but in this bundle or gang of sticks, it is strong, right? This stick, think about a bundle of pencils, right? An individual pencil, you can snap it, but 10 pencils is strong, right? In this model, the pencil is only a pencil. And really, the pencil is only a part of this whole. And the whole is more important. In a way, it's more real than the part. And we often say this to ourselves uncritically without thinking. And I'm very interested in things that we say to ourselves uncritically without thinking. I mean, even just a few years ago, we were saying there are only two genders uncritically without thinking, right? If theory means anything, right? If that kind of philosophy means anything, it is about looking at unquestioned, obvious seeming things
And we all say this thing to each other, like we believe in the Wizard of Oz. The whole is greater than the sum of its parts. Is a thing that we say. We don't even really know what it means, but we love to say it. It makes us sound so clever. Ooh, there's this note, or the idea of emergence is this idea that acting together, there is created a whole that is greater than, yeah. Now, this idea is actually coming from Gestalt theory. Gestalt theory is actually saying the whole is different from the parts. It's not saying the whole is greater. When we say greater, we mean ontologically greater, right? America, in other MAGA, Make America Great Again, means America is greater than all Americans. And indeed, some Americans embody this greatness more than others. They are the real America, right? The real. The real America Yeah, is the white men are the real Americans. Yeah, Everybody yeah, else is a fake. They have the real Christianity. Everything else is a fake. Yeah. Right? This whole idea of fake Christianity on the left, also on sometimes the radical politics will say, you know, this fascist Christianity is not Christianity. There's this idea of genuine is the problem. Because actually, this is based on the idea of a this kind of abstract winner. The idea of genuine itself is the problem. The idea of genuine, Okay, yeah. as opposed to fake, as opposed to the real thing is the bundle, the gang, the nation. Yeah. The component is just a meaningless on its own. Right? But we all know that the pencil is not just a pencil. The pencil is also a landing strip for a fly. The pencil is also a surface on which dust is collecting. The pencil is also an example of object withdrawal in a conversation with the Korean publishers of hypo subjects by a weird guy called Timothy Morton. Yeah. The pencil subsends its quality as a member of that fast gaze gang. You can't make a whole that is big enough or great enough to contain all the aspects of the pencil. The pencil is less than this gang, Okay. right? Yeah. It slips out from underneath this category. Now, this is actually very simple. This is where it gets very simple. For something to exist, it must exist the same way as something else. That is the basic tenet of the OOO ontology. So sentences, lizards, black holes, ideas about black holes exist in the same way, right? So if there is a whole, it exists in the same way as the parts of that whole, right? There is a forest, it exists in the same way as the trees. There is a soccer team. It exists in the same way as the soccer players. Yeah. Okay. Step one. Step two, there's one soccer team. Yeah. And count that soccer team is one. There are 11 players. They exist in the same way. There's always more parts than whole. The whole is less than the sum of its parts. Okay. The whole is, and it's so obvious. That's what I love about this idea. It's so easy to understand. And what if a lot of people like me try to make everything difficult so we get paid, right? Or admired? What if it was too easy to start a revolution? What if it was too easy to resist? What if it was too easy to create an ecologically just world, right? What if instead of making things more complicated, it was too easy, right? And this idea is so easy, but when I say it to people, and I've been saying it since we started to say, heard it coming out of my mouth while we were talking this book. And then I went to the Netherlands and I went to a big conference and presented this idea, and everyone just was like, boo, the idea just went like blank. And every time they say about the football team and the players, people hear it like, what did he just say?
That's 야, the thing. But that's what I like about it. The idea is so obvious. And this whole emperor has no clothes. You know the story of the emperor who has no clothes? 아, Everybody 아, 야, 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 admires the 야, 야, naked guy. He's pretending to have the clothes. Oh, we all 야, know that the whole is greater than the sum of its parts, right? Jesus is just a representative of this mighty, huge God who's the real, and Jesus is the spokes guy for that guy. And that guy has a huge, big armory of weaponry. And Jesus is going to come back with some weapons from that weaponry and kill the baddies. Yeah. 오케이. 잠시 But 쉬어. I but will no, have to 예. come back to that because I'm losing what you're saying. Sorry. not at all. 음, 굉장히 말씀 많이 해주셨는데 끊기가 좀 어려워서 죄송합니다. 적당할 때 끊었어야 되는데 어쨌든 일단 저월에 대한 질문이었고요. 어, 초월과 저월의 관계가 어떻게 되느냐라는 질문을 드렸는데 결국에는 그러니까 끝에 가면은 초월과 저월 그 두 단어가 같을 것이다. 그러니까 그 초월은 승리 또는 승자처럼 들리고 저월은 패배처럼 들리는데 그게 그렇지 않다. 그러면서 살짝 빠져서 그 대통령은 사람들을 그러니까 루저라는 단어를 되게 자주 쓰잖아요. 트럼프 대통령이. 근데 그 승자, 패자 이렇게 말하는 게 아니라 killers and losers 이렇게 말한대요. 그러니까 살인자들과 루저들 굉장히 강한 표현인데 근데 이제 질문을 하시기를 예수가 과연 승자인가? 만약에 이제 하나의 테스트라고 하셨는데 예수가 갈보리 언덕을 올라갈 때 내가 이길 거야. 내가 복수를 위해서 다시 돌아올 거야. 그러니까 어, 재림에 대한 언급이 있긴 하지만, 근데 그 뒤에를 빼고 그 순간에 내가 승리한다라는 걸 계속 끊임없이 강조를 한다면, 그러니까 어, 끊임없이 초월에 대해서만 말을 했다면 그 메시지가 그렇게 강하지 않을 것이다. 그러니까 이 저월이란 단어는 네덜란드의 어떤 작곡자와 얘기를 하다가 떠오른 그래서 굉장히 기독교적인 개념인데 그때 이제 핵심은 예수가 또는 그리스도가 어, 하이퍼로 대표되는 그러니까 완전히 초월하고 있는 신을 저월한다. 그러니까 subsidence란 단어를 이제 명사가 아니라 동사 형태로 써서 그것을 넘어선다. 근데 그 넘어서는 게 위로 넘어서는 게 아니라 아래로 넘어선다는 거죠. 그래서 저월인데 그래서 그리스도가 그러니까 하이퍼를 넘어선다라는 단어. 그러니까 그리스도가 완전히 그냥 개념으로만 존재하는 아까 노보데디라는 단어를 윌리엄 블레이크였네요. 그 말씀하시면서 그게 사실은 비어 있고 사실은 아무 짝에도 쓸모없는 그래서 성기를 연상시키기도 하는 그 단어 노보데디라는 그 단어인데 그런 방식의 초주체를 넘어서는 그래서 그런 종류의 신을 아래로부터 패퇴시킨다라고 말씀을 해주신 겁니다. 그러니까 집합 이론에 대해서 또 생각해 보자고 하셨는데 깊게 들어가기보다 간단하게 말씀을 드리면 생태적인 사고나 사회를 생각할 때 우리는 전체론자가 되자고 제안을 하시는 거고 우리에게 필요한 전지구적 행성적 깨달음이 무엇인가를 물을 때 파시즘적인 사고와 전체 그러니까 전체론자가 그러니까 홀리스트가 되는 대신에 파시스트가 되면 안 된다라는 걸 강조하셨는데요. 파시즘이란 단어가 원래는 파스케스 그러니까 연필을 여러 개를 이제 이렇게 쥐고 있으면은 얘네들을 묶은 것 그러니까 파시즘의 상징이 이게 파스케스인데 요거 하나하나는 이렇게 하면은 부러지잖아요. 얘는 안 부러지겠지만 근데
이거를 이렇게 뭉치면 이게 부러지지 않는다. 뭐 그런 그게 이제 그 파시즘의 상징인 이 파스케스라는 그 라틴어 단어에서 온 건데, 근데 이제 거기서 말하는 것은 전체는 부분보다 부분의 합보다 크다라고 말하기를 좋아하는, 그래서 사실은 그렇게 말하면서 그 전체를 이루는, 그러니까 파시즘에서 핵심은 요 개개인들은 약하지만 전체가 강하니까 개개인들에게 힘을 돌려주자가 아니라 이 약한 개개인들은 이제 없는 존재가 돼버리는 거고, 이 전체로서만 존재하자. 전체가 개개인보다 크니까 이런 식의 얘기를 하는 거거든요. 그런 방식의 그 전체주의인데 어, 어, 그래서 그런 그리고 게슈탈트 이론에 대해서도 말하셨는데, 게슈탈트에서는 전체에서 부분과 합이 다르다고 말씀하시고, 또 그 마가 있잖아요. MAGA, Make America Great Again 이라고 할 때 그 아메리카라는 것도 결국엔 모든 미국인들을 합친 것보다 더 위대한 어떤 것, 또는 위대한 어떤 사람, 예를 들어 뭐 트럼프가 앨런 머스크 묘사할 때 뭐 천재고 이런 사람들이 더 많아야 되는데 정말 드문 위대한 사람이니까 뭐 더 존중해야 되고, 이런 식으로 그런 식으로 위대한 걸 말하는데, 그때 이제 묘하게 진짜 미국인 리얼을 말하고, 또 페이크 미국인 이런 식으로 리얼과 페이크, 그리고 페이크에 대비되는 그 진실한 제뉴인이란 단어를 이렇게 쓰게 되는데, 사실 그런 진짜가 있다란, 진짜 미국인이 있다, 또는 진짜 무엇이 있다라는 생각은 추상적인 추상화된 승자가 있다, 그리고 승자와 패자로 이렇게 나누는 그런 논리에서 온 것 아닌가. 그래서 어 이런 그 파시즘적인 생각에는 요거 펜 하나는 별로 의미가 없게 되는, 그래서 어, 되는 건데, 우리가 말하고자 하는, 그러니까 저어를 통해서 저주체로 말하고자 하는 것은 이 연필 하나가 더 다양한 의미를 가지고 있다. 연필에 파리가 앉기도 하고, 연필이 먼지가 앉기도 하고, 이 연필이 우리가 이 대화를 하는 그것의 예로 쓰이기도 하고, 이런 여러 가지 어, 것들이 있는데, 그것을 이 그러니까 연필 하나는 아까 그 그리스도가 초월적인 신을 저월했다, 그러니까 아래로 넘어선다라고 말한 것처럼, 연필 하나가 파스케스라는 그 집단을 저월한다라는 걸 강조를 그렇게 설명해 주셨습니다. 이해가 되시죠? 그러니까 부분의 so back to the soccer team, football club. Um, they say the team is greater than the individual players, and individual players is never greater than the players, and that's the idea that you want to oppose, right? The team is not Yes. greater. This Yeah. idea, we're calling it explosive Mm. holism, whereas subsendence is implosive holism. Mm. Yeah, explosive, Mm. great. Implosive, cool. Mm. Okay. Which one was explosive? The Explosive is the fastest way. the default Ah, holism we have in our world is that the whole is greater. because team is greater. Yeah. Yeah, we are arguing that the whole is less. Mm, 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 Yeah. mm. The whole is cooler Mm, than the mm, parts. mm, mm, It's because it's smaller. You know, mm, there's only one America. That's why it has to have armies and police and helicopter gunships. There's millions of us. mm, There's only one America. That's why you have to have mm, passport control, Homeland Security, mm, police, FBI, mm, because the nation is actually fragile. mm, It isn't. It isn't great. It can't mhm, be. There's only one of it. mm, There's millions of us. mm. If it is one, it's fragile. Is that what you're saying?
Yeah, it's so Okay. simple. Yeah. If America Got is it. real, then in the same way as the people of America, there's lots of people, there's only one America. 오케이. America is less. 오케이. 그 제가 축구팀 얘기에 대해서 다시 여쭤봤는데, 그러니까 그 팀 스포츠를 항상 얘기할 때 팀이 그러니까 전체가 다 하나의 선수보다 더 위대하다, 더 크다, 라고 말을 하는데, 그러니까 이제 이거는 어, 스포츠의 맥락에서는 개개인이 그 팀보다 더 위대하지 않다라는 걸 강조하기 위한 거지만, 그걸 이제 사회로 적용시키면 그런 식의 생각이, 그러니까 전체가 더 크다라는 말을 그 폭발적인, 그러니까 바깥으로 폭발하는 폭발적 전체론 또는 외파적 전체론이라고 할 수 있을 것 같고, 선생님이 말을 하고자 하는 건 이제 임플로시브, 그러니까 안으로 내파하는 전체론을 또 말씀하시는데, 그러니까 저들의 트럼프 마가를 말하는 사람들의 생각엔 미국은 단 하나의 미국이 있는 건데, 이 하나의 미국을 지키기 위해서는 그 군대도 필요하고, 그 홈랜드 시큐리티, 뭐죠? 수비대도 필요하고, 헬리콥터도 필요하고, FBI도 필요하고, 엄청난 그 군 자산들이 필요한 건데, 그게 하나의 그 미국이기 때문에, 하나의 진정한 미국이라는 굉장히 사실은 취약한 아이디어를 취약한 그 그 미국을 보호하기 위해 그렇게 많은 게 필요하다라고 이렇게 논리를 만드는데, 사실은 미국은 수백만이 이지 않는가. 그러니까 미국인들의 합보다 왜 그 미국이 전체가 더 크다라고 그들은 자꾸 얘기를 하면서 이렇게 진행을 하나. 결국엔 미국은 미국인들의 합보다 작다라는 걸 강조하시는 겁니다. 네. 오케이. 저기 강재 네. 선생님, 저기 시작한 지 1시간 20분이 넘어서 네. 제 생각에는 5분이라도 쉬는 게 좋을 것 같고요. 네. 그다음에 저희가 약속한 시간이 12시라서 네. 남아 있는 5번과 6번의 질문을 하고, 네. 못해도 20분에서 25분 정도는 여기 참석하신 분들이 어, 궁금한 거 네. 를 듣고 같이 얘기할 수 있는 시간을 남겨야 하기 때문에, 네. 예, 뭐 시간 알겠습니다. 낭비를 약간 이렇게 하고, 알겠습니다. 그리고 또 하나는 네. 지금 그러니까 그 저자분들이 이제 막 생각을 쭉 열정적으로 진행하고 있기 네네. 때문에 이렇게 자르기가 좀 쉽지 않고, 네. 또 예, 그렇죠. 그래서 하지만 이제 듣고 계신 분들은 이제 공유하고 싶어하는 마음이 강하기 네. 때문에, 네. 그거를 염두에 두고, 그러면은 잠깐 5분 시간이 지금 많이 초과되어서 5분만 네. 쉬고 네. 약간 그럼 그렇게 식히고, 말씀드리고, 네, 네. 예, 그러면 다시 저희는 할까요? 12시 예, 반에 돌아오고요. 지금 그 말씀 그렇죠. 전달해드리겠습니다. 예, 예, 예. We are running out of time, and we have 56 participants on Zoom, and we want to let them speak, or give their questions. So we'll have 5 minutes break and collect what they have to say, and we also have questions that we collected in advance, on Google form. So so let's 음, take a 5 minute break, and come back to the question 5, and let's open the floor, and have let the audience speak. Is that okay? Okay. In Very 5 minutes. Yeah, take 5 예, minutes. 그러면 12시 반에 다시 시작하겠습니다. 12시 반이 돼서 다시 시작하도록 하겠습니다. 오늘 되게 열정적이어서 네. 음, 분위기가 아주 Okay, so 좋습니다. let's quickly go to the question number 5, and the 제 생각에는 네. 6번째 질문은 시간이 남으면 맨 마지막으로 돌렸으면 해요. Okay, okay. 예, Yeah. 5번을 할까요, 그러면? Yeah. 예. So number 5. So again, to the concept of or the notion of hyper subject and its practice. So you described the idea of becoming less already, and you describe it as
it is close to playing or game rather than gamification, and it seems to suggest a new way of thinking about human, and it feels less moralistic and less anthropocentric as decentered existence, or because it emphasizes it's emphasizing ethics or moral way of living, but it seems less anthropocentric and moralistic. You know what I mean? And how important is the ethical and moral for thinking the hyper subject? So that's the question. And this leads to another question. What is the political potential or activism of the hyper subject? Because similar to the question number two, that it maintaining the or organizing the power or motivations of hyper subjects is not always easy, and then the keeping the initial motivation of hyper subject and may ends up in giving hyper subjects their power. So that's the question. How do you? I think Yeah. I think I could have a Yeah. Tim. I could do a kind of a quick answer to that because I know we're running out of time, at least to get things started. So I think building upon what Tim was just saying, if we pivot to thinking about hypo subjects in terms of ethics, I think you can think about this another way to think about this relationship of transcendence versus subscendence is transcendence is often trying to sort of crawl out of the world to perch on top of it, and so to observe it and to control it. And I think subscendence is about diving back into the world and relating it, so that there's a difference between a sort of like a xenopolitics, a politics that seeks to stand outside and control, versus an eco-politics. And I think subsendence is eco-political fundamentally. So why think about this as being playful? Well, I think life is playful. I think if you scholars like Donna Haraway have written about this too. The way life happens is playful. The way evolution happens is playful. And I think the way this eco-politics, which has to, if there is going to be a future for humans, it has to succeed where the hyper subjective mode has now brought us to the brink of ruin. But there's a lot of fun to be had in those ruins. To be honest, there's a lot of love and care and relatedness that I think are part of subsendent strategies of living. And so that's where I think the political potential is, the activist potential is. And it's something that I think will become more and more powerful as the sort of dominant system becomes more and more violent. It's undergoing its death throes. It's trying to stay alive at any cost, but it's already essentially taken its own poison pill. It's just choking and dying now. And so we have to sort of, as little things, the giant is stomping around about to fall over, and we don't want to be, we want to be the Lilliputians. We don't want to be the sort of the giant that falls on top of them. Thank you. One 빨리, small issue. yeah, I will, sorry, I will translate very quickly and then go back to you. Before I forget. 그 윤리적인 맥락이 그 무엇이냐 질문이었고, 거기서 관련해서 생각하자면 그 초월과 저월의 관계를 다시 생각하면 된다고 하셨는데, 일단 초월은 모든 것들을 이렇게 모든 것들을 위에 올라가서 그 세상 위에서 이렇게 내려다보면서 통제하고 그 모든 것들을 이렇게 내려다보는, 그 반대로 저월은 다시 세상에 뛰어들고 세상과 관계를 맺고 그런 것인데, 그래서 초월은 지노폴리틱스, 그러니까 그 단어를 지노폴리틱스라고 묘사하셨고, 또 저월은 생태 정치학 의 방법이라고 얘기를 하셨습니다. 그리고 그래서 생태 정치학 또는 저월의 방법이 왜 그 유쾌한, 그러니까 왜 놀이와 가까웠냐, 왜 논리적이냐라고 할 때는
삶이 놀이와 같기 때문에 이건 도나 해러웨이도 그 말하는 건데 삶이 놀이고 혁명이 이루어지는 방식도 놀이와 같고 삶이 어, 전개되는 방식이 유희적이기 때문에 놀이 챙긴이라고 이 책에선 쓰셨다고 하는데 어쨌든 초월이 우리를 폐허 앞으로 데리고 왔고 우리는 그 저월적인 삶의 방식과 관련된 돌봄, 윤리, 노동 이런 것들은 이 폐허에서 어떤 이런 재미를, 유희를 찾는 것, 그래서 거기에서 바로 정치적인 잠재력을 찾는 것인데요. 거기서 폐허지만 점점 이런 그 돌봄, 윤리, 놀이를 포기하지 않고 계속 하는 와중에 더 강해지는 것. 저 지배 체제는 그 지배적인 체제는 자기가 위기에 있다라는 걸 알기 때문에 죽어가고 있다라는 걸 알기 때문에 더욱더 스스로 생존하려고 이제 노력을 하고 그 와중에 더 폭력적이 되고 자기가 만든 그 시스템에서 생겨난 독을 통해서 그 독을 먹고 죽어가는데 저는 그 앞에서 어떤 방법론을 택할까 이제 그게 중요해지는데 이제 그게 위에서 언급한 것과 이제 관련이 있다. 네, 오케이. Sure, 팀? that 야, 야. the minimal moral action 음, is hesitating 음, 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 to 음, do something. When you're fighting someone, maybe just with words, and you think, wait, why am I doing this? You forget why. 음, Yeah. In this way, life itself subsends the mechanism of chemistry. You know, the chemical universe is a world of revenge. But the life universe is a world of hesitation. Life is less than the chemical world. And human life in particular that we're talking about is less than. We refrain from killing our kids more than any other primate on the planet. 음, We are therefore actually not different from life, but we are exemplifying something that is key to life, which is that it can refrain from action. You think activism might mean, how do we take this small idea and make it really big and do something? But the minimal activism is the non-violence. 음, And this is, of course, very powerful because I've been reading a lot of Gandhi recently. 음, And Gandhi says, to be truly non-violent, you have to be capable of killing 음, the other guy, but you don't do it. Otherwise, it's cowardice. 음, So the minimal non-violent action is you could kill the other guy, but you don't do it. 음, 음, 음. Sometimes, as Slavoj Žižek says, doing nothing is the most violent thing you can do. So, are you suggesting that hesitance is a good way of practicing ethics of hypersubject? Or Dominic and I are trying to fill in the style, uh-huh. the hypo subject, which is everything. And the question might sound like, here is this thing, but what do you do with it? And do is bigger and greater than just knowing it or understanding it. But the minimal doing is not doing. The Okay. minimal doing for a life form is hesitation. So it's not, Got it. you can choose or not to do it. It's by being alive, you are chemistry hesitating to destroy Okay. itself. Okay. We could turn the world back into chemicals. We could extract all the oil and burn it and burn the planet into a lovely, simple, destroyed chemical pile of nothing. Or we could hesitate. Okay. I'll
if I may, I will Yes. translate. 그러니까 최소한의 그 도덕은 망설이는 것, 그러니까 그 주저하는 것이다. 그러니까 말싸움을 할 때도 어, 잠깐만 기다려봐. 내가 왜 이러고 있지? 라고 다시 생각하고 망설이는 것인 것처럼. 왜냐면 우리는 자주 우리가 왜 싸우고 있는지를 잊어버리기 때문에. 그러니까 이런 방식으로 망설임에 대해서 계속 얘기하고 계신데, 화학 메커니즘은 저월한다? 라고 말씀을 해주셨어요. 그 생명은 또는 삶은 망설임의 세계이다. 그리고 우리는 우리 아이들을 여긴 제가 잘 이해가 안 되는데, 아이들을 죽이기를 그 유인원보다 더 삼가한데, 여긴 다시 여쭤볼게요. 그리고 최근에 간디를 많이 읽고 있는데, 간디가 강조하는 바는 우리가 그 비폭력을 실천하기 위해서는 우리가 누군가를 죽일 수 있는 능력이 있고, 하지만 그 능력을 실천하지 않는 것. 그러니까 그 말은 그러니까 죽여야 된다는 뜻이 아니라 폭력을 행사할 수도 있는데 그 행사하지 않도록 선택하는 것, 그것이 그 비폭력이지. 그리고 거기서 최소한의 윤리적인 행위인 그 도덕이 나오는 것이지. 어, 능력이 없는데 애초에 그 아무것도 안 하면서 이걸 비폭력이라고 하는 것은 비겁함과 다를 바가 없다. 어, 그 망설임으로써 우리가 화학 메커니즘을 조절하는 것이다. 그리고 우리는 다른 어떤 유인원 종보다 자식 사례를 삼간다. 그러니까 자식 사례를 덜 한다라는 말씀인 것 같습니다. Just if I may, could you clarify what you were saying, that we are killing our children less than the primates? What? Yeah, it's now an established biological fact Uh-huh. that human beings have the strongest incest taboo Uh-huh. of any mammal or indeed any life form. Uh-huh. Not completely strong, but the strongest. Uh-huh. Unfortunately, most animals, say for example baboons, are very good at infanticide. What does it mean? Uh-huh. Human beings can allow the future to be different. Uh-huh. Human beings can allow children to exist. Uh-huh. Human beings know that killing the future is wrong. Killing the little guy is wrong. And Minimally. yeah, and that's the minimal standard of the ethics, that's as you're describing. The minimal ethics is I'm not going to do it. I'm not going to Yeah. kill you. Okay, I okay, won't okay. kill you. I won't eat you. I won't 그러니까 destroy you. 예. 그러니까 그 다른 유인원들은 그 아기들, 그러니까 자기 새끼들, 조그만한 애들도 죽이곤 하는데, 인간은 그 영아 살해를 하지 않는다. 그러니까 인간은 그게 틀린 걸 안다. 뭔가 이게 영장류라고 하네요. 그러니까 그 다른 영장류들은 그 하는 걸 인간은 가장 안 하는데, 그 이유가 어떤 거기서 최초의 그 주저함, 그러니까 이걸 하면 안 되지라고 그 망설이게 되는, 바로 그 순간이 도덕과 연결된다. 이렇게 묘사한 것입니다. 네. 이해가 다들 되셨죠? 그러면 이제 그 질문으로 가야 되는데, 시간이 많이 없지만 미리 줌으로 보내주신 질문들을 할까요?